Swadakta mtazamaji wa Chadi TV, ujambo na karibu kwenye kipindi chetu cha Cheche za Siasa. Jina langu ni Morris Mkulima na leo hii tumekita kambi hapa tukiwa na mmoja wa waniaji wa kiti cha uwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kilifi. Leo hii tutakuwa tukizungumza naye atuelezee safari yake na kiini cha kujitosa kwenye ulingo wa siasa. Ujambo sana, karibu kwenye kipindi chetu. Asante sana. Na kwanza kabisa pengine tuanze ujitambulishe kwa watazamaji, pengine wale hawakufahamu, utuelezee historia yako fupi, ulikozaliwa, ukasoma na pengine kufikia hapo ndio ukaamua kwamba wakati huu naenda kuwania kiti cha wakilishi wa wanawake. Sawa, asante. Kwanza kabla sijitambulisha, ni kitu nimekuwa nikiambia watu mara nyingi. Kwa kiti hiki ni cha mbunge wa kike, County Woman MP. Watu walizoeshwa kuwa ni mwakilishi wa kina mama. Kwa hiyo nitaendelea kuongea kuhusu hiyo baadaye. Jina langu mimi naitwa Ephie Chari Wesa. Ni mzaliwa wa Kaloleni. Aliolewa Rabai, lakini nimeishi zaidi Kilifi North, manake wazazi wangu ni medics na wamefanya kazi kaunti nzima. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda na wao kulingana na kule wanakoenda. Na ni msichana, ni mtoto wa tatu katika familia. Na mimi pia mwenyewe na watoto watatu. Kwa hivyo safari yangu, kabla sijaanzia haswa safari yangu ya siasa, mimi ni mwalimu, a professional teacher, aliyefundisha kwa miaka kadhaa mingi, 25 to 28, alafu nikastaafu kwa sababu nilikuwa nataka kufanya huo walimu lakini in an informal setting. Ndio nikaacha nikaja kufanya hiyo, kufundisha vijana na kina mama. Na safari yangu ya kisiasa pale ilipoanzia ni kuwa katika hali hiyo ya kufundisha watu haswa vijana na kina mama, niligundua hata ukafanya nini, kuna kitu ndani ya siasa ambacho ndio inaongeza yale manufaa atakayopata wananchi. Kwa hivyo nikaanza siasa 2013, naweza kusema 2012 kwanza nilipoingia maendeleo ya wanawake. Alafu nikaanza kusukuma mambo ya umoja wa watu wa pwani, kwa sababu nimekuwa nikiona hiyo ndio matatizo mengi yamekuwa akija. Kwa hiyo naweza kusema mimi ni mwanzilishi katika hii Umoja Summit Party of Kenya. Mwanzo tukianza ilikuwa ikiitwa Umoja Trust, Umoja Summit Trust. Kwa hiyo ikanipatia ile, kama mimi ni kiongozi wa kina mama wa Kilifi North, mimi nimefanya na kina mama na vijana. Tena katiba imeongelea kuhusu kina mama na vijana. Na kila kukicha, kadiri tunavyozidi kusonga, nina ule mvuto na naona haijatosha bado. Ni mpaka nifanye kitu zaidi ndani ya serikali. 2013 nikasimama kiti cha ubunge Kilifi North, ndio safari yangu ilipoanzia. Na sababu kubwa ilikuwa sio ati ni kwa sababu ya siasa, ni kwa sababu ilikuwa nimeona changamoto za kina mama na vile walivyoambiwa, nyinyi wakilishi wa kina mama, kiti chenu ni hiki, woman representative. Ndio kina mama wakaenda huko. Lakini nia yangu mimi ni kuonyesha pia hapa kwenye kiti cha ubunge unaweza kusimama. Na wengi walikuwa wamesimama kama women rep wengi, lakini nikaambia kama tunataka kina mama tuanze hii safari ya siasa vizuri, kila mtu aende kwao akasimamie katika eneo lao bunge. Wengi wakaona kiti chetu cha kina mama, maana nafikiri waume walikuwa kuna hiyo kuwa hiki kiti cha kina mama, so everybody ran to kiti cha kina mama. Nikasimama, ikawa hivyo ilivyokuwa, lakini I sent the message home. 2017 wale waliosimama kiti hicho ambacho cha women rep, kila mtu akaendewa sasa kiti cha ubunge. Ndio nikafurahi sasa kuwa kina mama wamezidi kuingia katika hivi viti. Sasa hizi nilikuwa pia sina nia ya kusimama, kwa sababu mimi ni artist, ni mwanabiashara, na mambo mengi naofanya ambayo nafundisha na kina mama. Na nikaona hii siasa naweza nikaingilia na haya mambo mengine yakawa sitayafanya vizuri. Lakini ikaja kutokea kuwa watu wengi wakawa wanasema lazima MP awe na degree. Haya mambo yetu ya Kenya na siasa na katiba. Nikaangalia kama mimi nimejaliwa niko na degree, nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru wazazi wangu, basi wakati ni sasa. Na tena si tu, wengine wengi kina mama wana degree lakini hawataki siasa. Maana waambiwa siasa itakuchafulia jina. Lakini kwa sababu mimi si muoga, nikasema sawa, ndo nikaamua kujitosa sasa katika kiti hiki cha
County Woman MP. Na nitasisitiza kwa nini nasema County Woman MP. Mimi ni mbunge kama mbunge yote yule, kazi zetu ni moja ndani ya bunge, kutunga sheria na yale yote wanaofanya. Tofauti ni kuwa mimi ni mbunge wa kike ndani ya bunge. Kazi ya mbunge wa kiume wanavyojua ni sawa na ile yangu. Tofauti ni ndogo. Tena tukaonewa kwa sababu mbunge wa kiume yeye ataenda sub county. Lakini wa kike waambia kiti chenu hicho unaenda kaunti nzima. Kwa kazi ni nzito zaidi kwa mama. Siku zote mama na kanyagiwa hapa. Ndio vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinazidi kunisukuma. Pengine tunapokwenda huko tutataka kuangalia mambo haya. Ubunge, pesa yake ambayo watu wameizoea ya CDF, yeye amepewa pesa yaitwa CDF. Na huyu mama pia kwa sababu ni mbunge atakiwa apewe pesa na yaitwa ngafu. Na matumizi yake yana tofauti kidogo. Ya mbunge yake atafanya security na elimu. Lakini ya mwanamke huyu mbunge ambaye ndio County Woman MP yake iko waida kidogo. Iangalie vijana, kina mama, makundi na yale matatizo mengi, changamoto wanazopitia, wapate kama miradi, lakini muhimu kuja kuyaangalia, kutunga sheria na kuangazia zaidi yale matatizo ya vijana na kina mama. Na elimu, nikizungumza juu ya elimu, kulingana na elimu either formal ama informal. Hapa elimu ni muhimu kusema, maana mimi ni mwalimu. Tukifikia huku kwa mbunge, elimu ni mashule yanajenga. Lakini kuna elimu zaidi ya ile ya darasani. Mimi kama mama sasa, na kwa nini nasema ni mwalimu na ni mama na nayajua haya matatizo haya. There's so many people out there who need informal education to grow to be someone different in the community, worthwhile. Kwa hivyo nikisema elimu hapa nataka watu waelewe ni elimu yote ya darasani na ile ambayo si ya darasani. Ndio pale tuaja kwa kuna bodaboda, kuna vikundi, kuna art, kuna mambo mengi, and all that I'm a package kwa sababu I'm an artist. Na mimi nimezoea kazi ya mkono, I do crafts a lot. Nikiangazia upande huo nimeona kuwa hata yale makundi vitu wanavyovifanya wao ni vile vile kila siku. Yamaanisha kama mtu yauza njugu, atauza njugu permanently for 20 years. Kama akiulizwa na viongozi unataka nini, atataka mahema na masufuria na viti permanently. That way biashara tutashukisha chini. Mahali ambapo pengine hema ingekuwa kodisha ni 1400, sasa kila mtu akiwa nayo hema itakuwa 2000. Kwa hayo ndio mambo ambayo nataka kufundisha vijana na kina mama. Maanake tusipofundishana itakuwa shida. So mimi akili yangu na uongozi wangu na hii pesa ilikuwa kwa sidhani kama ilikuwa yataka mtu alale amke aone pesa alafu ndo apange. Mipangilio tukifanya kazi sawa sawa na MC na mbunge na governor na mbunge wa kina mama mimi, yamaanisha tuweza tukafanya mpangilio na kila mtoto akasoma. Na majority in Kilifi County hawako pale kwa zile levels za A na B. But it does not mean hawana kitu worth doing. Hasa ni kujipanga tu. MCA fanya hivi, mbunge yako fanya hivi, governor fanya hivi, na wewe mama ambaye ni mimi fanya hivi. Hasa ile pesa kwa sababu iko nyingi, mimi najua iko nyingi, manake ni yapita milioni 40 na manake kama kila sub county ina pesa yake almost 35 million. Alafu kuna some 8 million ya education. Kuna nyingine ya civic education. I'm yet to understand hii civic education waliopewa kina mama na vijana ni gani. Maanake mimi kama mwalimu nikizunguka nikiwauliza mmefundishwa nini, sioni. Sasa nataka kutap into this and add on to what I already have. So that kama ni ya civic education, vile vile tunavyozunguka ama machifu pamoja na machifu na nini, tuzunguke hivyo hivyo na hiyo mfuko wa mama utoe hiyo pesa hiyo elimishe. Naam, umezungumza kama kwamba wewe ni mwalimu na vile vile mfanyabiashara na kuna mipango kabambe sana kwa wananchi wa kaunti ya Kilifi. Pengine kabla uingie kwa siasa ama pengine ufanikiwe kupata hiki, kuna miradi ambayo tayari ushaiweka ambayo inasaidia haswa watoto wa kike, pengine kwa sababu tunafahamika kwamba hapa katika kaunti ya Kilifi mtoto wa kike ameachwa nyuma sana hasa katika sekta ya elimu. Ile jambo la kuwepo kwa mimba za mapema, wengine wanaolewa, wengine wanaacha shule kwa ukosefu wa chakula ama karo. Pengine mipango gani tayari wewe umeanzisha kuwasaidia? Mimi naweza kusema
vijana wote kwa jumla, si wa kike peke yake. Nimewafundisha art, choreograph music, dance, nimewafundisha baking. Sasa nawafundisha, lakini nawafundisha kabisa ndio biashara. Kwa mtu akipitia mikononi mwangu, wako vijana wengi sana ambao wamepitia, wa kike na wa kiume. Nimegundua pia kuwa hapa Kilifi County na serikali kwa jumla, wakisema wa kike, kila mtu enda wa kike, wanasahau huyu wa kiume. Kwa mimi nimefanya kazi na vijana wa kike na wa kiume, kuwa empower, kujifundisha kuwa self employed through art. Kwa hivyo mimi ni mtunzi wa nyimbo na mashairi, na I do cake art and different kinds of art. Nafikiri utaona kwa mimi ni artist. Kwa hiyo nimewafundisha ili wakitoka wakaendelee na biashara zao. Na wanapozungumzia wakiniambia this is what we do, I take them to the next level through thinking. I'm a creative through thinking. Nilikuwa nikifanya hivi kila siku, now I want to value add na kile kitu. Wewe kuamua kwamba ujitose kwenye ulingo wa siasa kuwania hichi kiti cha mbunge wa kina mama katika kaunti ya Kilifi, pengine umeangalia pale yule ambaye amechaguliwa tayari kwamba kuna kazi ambayo haifanyi na pengine kuna pengo kubwa ambao unataka kuinjaza. Pengine ukitizama ile kamera uzungumze na mwananchi ama na mpiga kura katika kaunti ya Kilifi, ni pengo gani ambao unasema nipatie nafasi, nataka kuinjaza hii pengo? Mimi hata sitasema ni pengo, nitasema ni mapengo. Mapengo. Kwa sababu nitatoa mfano. Na ni mifano miwili mitatu tu kidogo. Kwa mfano, watu walikiulizwa, vijana wakiulizwa wanasema hairdressing, bodaboda. They say the same things and there's a lot to be done. Kwa hivyo pale kwa bodaboda, tofauti ambayo mimi ningefanya, tungeanzia kama club kwa shule. Kwa institutions. Ukifanya bila institutions, maana bodaboda most of them are not registered. Ukianzia through a school, secondary schools, because I've done it before kule ndifundisha. Basi it should be a club kama vile 4K club, kama vile drama club, na kuna academic club kama biology na chemistry, maths. Lakini in this case, for the bodaboda and driving and everything else, during the holidays, through the schools, hiyo pesa ya mfuko wa mama can be paid to the school, whereby how a drive, watu wa kufundisha driving wanakuja wa saloon in the school. So the students by the time anatoka, amepewa mwalimu wa kumfundisha driving, wa kumfundisha whatever they want, whatever skills. I'm a skills based person. Akifundishwa, by the time yotoka, kabla hajatoka na yuko 18, then we call in mtu wa registration ya ID. Akitoka form 4, ama hata kama siku hizo watoto wasoma wazee, akitoka class 8, anatoka na skill, either ni ya driving, ama ni ya salon, ama ni na ID yake. So it becomes so automatic because we have passed through institutions, but through a club, because there are passions, there is talent in the schools. Kwa kama kuna talent kwenye shule, na watu kila wakitoka huku kwetu wanafikiri bodaboda peke yake ndio kazi. Lakini wangapi wana driving? Wachache. Lakini tukipitia through, we want to safeguard ile pesa tu kumwaika hovyo. So through the schools, principal atakana ajue. We are just adding hawa walimu wengine wa driving na nini pale, ambao italipwa na pesa ya mfuko wa mama ile ya education ambayo iko kila mwaka. Naam, kulingana na mazungumzo yako ni kwamba unaona ni vyema tuanze kuzitambua talanta na kuzikuza mapema. Pengine kama mwalimu, kuna huu mtaala mpya wa elimu wa CBC. Pengine ukizungumzia kwa ufupi, unaona unafaa wa Kenya? Mimi nafurahi sana kwa sababu hata haikupishana sana na enzi zile tulizosoma sisi. Nakumbuka kuna wakati mimi nilisoma kitambo. Mimi nilimaliza form 4 83, nikaenda A level, nikatoka A level 85, nikaenda Kenyatta University, and all along I have been a talent all the way. Hii education system, ukifix on academic, umeumiza watoto. Ni lazima uanze kumwona mtoto vile alivyo kuanzia akiwa mdogo. Manake kama ni football, wazungu wametushindia hapo. Mtoto anaanza, ama swimming anaanza akiwa nursery, mtoto arushwa kwa swimming pool. It is grown right from
mtoto akiwa mdogo, hiyo ina develop skills zake na thinking yake. By the time amemaliza shule anaweza kujiandika kazi. Manake the biggest thing watu wanasema hakuna kazi. Na ni kweli hakuna kazi. Hakuna kazi za kuandikwa. Lakini kazi za skills ziko nyingi. Saa hizi ni watu wangapi wamefanya electrical? Watu wangapi wamesomea kwa college ya ujenzi? Mafundi wanaojenga for instance wamefundishwa on the job. Lakini hatuna mahali kusema hii tutafundisha mpaka mtu kutoka hapa Kilifi amekuwa contractor wa kisawa sawa. And if it is done early enough, nakumbuka alikuwa akijenga ukuta kama mwakumbuka, sijui nimesoma enzi gani, lakini watoto walifundishwa ujenzi ikaenda, si ndio? Sasa hii system mpya ambayo imekuja inafanya mtoto awe broaden knowledge yake, not just the basic in the class academic, maybe boring to others thing. Talent yake inakuwa. Kwa hivyo ni vizuri kujiajiri. I am for that. And the majority of us hawataandikwa technology pali mpa kazi ya watu 500 sasa fanya na watu 5. So hakuna kazi tena ziliisha. We just have to do skills. Lakini distribute them evenly. Sio kila mtu atafanya hivyo. Let's tap their talent. Alafu tujue hawa ni wa electrical, hawa ni wa nini. Why would we be having people from elsewhere kwa sababu kazi kubwa ya contractor aje when we can build them as they grow. Sasa unajihusisha sana na maendeleo ya wanawake na nafikiri uko katika kikundi cha maendeleo ya wanawake kaunti ya Kilifi. Naam. Na pale mwenyekiti wake Mama Witness pia yeye ameenda kuwania kiti cha hiki ambacho pia wewe unakitaka. Lakini unafikiri mwafahamu keti chini kwa sababu nyinyi ni washirika na mmefanya kazi kwa pamoja. Mkubaliana kwamba mmoja wenu aende na kama mtaenda nyinyi wote do you see as if that one is going to bring some bad blood in the way you work as women? Sasa bad blood katika Kilifi County maendeleo na wake I think it has been bad from the time it started. Maendeleo na wake ya zamani ilikuwa ile ya skills ya zamani. And people would visit each other, sweep, wanajengana, wanajengeana, wanatengeza vifumbu, vifagio na kila kitu. Sijui kama mmeona kama iko katika maendeleo hii. So the more you push, no, we are different. Pengine kwa academic, mimi am more on the skills and talent. So she goes that way, I go this way. Conflict has always been there. It's not even news at all that maendeleo has had issues. Why? Because I work differently, I think differently, and she does it differently. So sioni kuna mahali tutakuja tukae tuseme ni hivi. And after all, maendeleo ya wanawake is a non-political outfit. We are only empowered to get into leadership, but it's none. Kwa hivyo yale maendeleo ni maendeleo for everyone. The word maendeleo it should be maendeleo for anybody. It's just a word. Progress. Ambapo sote tukafanya. Kwa hivyo haitaleta. Naam, umezungumza swala la Kanduasili ambacho ni chama nafikiri kikongwe sana hapa katika eneo la Pwani. Na pengine nafikiri kwamba wanasiasa wamekuwa wakisema huu ni wakati wa Pwani kuwa na chama chao cha kisiasa. Na badala pengine kujenga chama ambacho kimekuwa pale, tumeona Gavana Kingi ameenda akaja na chama kipya. Nafikiri hiyo mbinu ni nzuri. Ama inajenga chama cha kipwani ama ni siasa tu ya mtu kujiwakilisha mahali pale? Kama ulivyosema, umesema wewe kuwa ni siasa tu, lakini hiyo wewe ndio umesema. Mimi naiangalia kihivi. Ukweli wa maneno hata wewe wajua chama cha pwani haswa cha kitambo gani? Kanduasili. Alafu mbali na hivyo nimekuambia nilijihusisha na kuanzisha umoja wa wapwani katika vitengo tofauti tofauti, ndio tukazalisha Umoja Summit Party of Kenya. Ambayo ilianza kitambo kabla ya TAPA. Alafu kuna shirikisho. PA kama vile ambavyo nilikuwa najua mimi governor alipokuwa ataka afanye PA kama chama cha pwani. Kulikuwa kunavyo, we just needed to empower and to build hizi chama. Hata kama kungekuwa na kipya, it's okay, it's democracy. Kungekuwa na vipya vingi vingine, lakini tukashikana kwa pamoja. Alafu tukishashikana kwa pamoja tukawa na sauti kutetea mambo yetu ya pwani, manake in year out story ni hizo. Lakini what happened? PA went to Jubilee to Azimio. And then who was left behind? Kanduasili, shirikisho na Umoja Summit. Now here we are forming a coalition ya umoja ukombozi umoja na ukombozi wa pwani yani. So our coalition is about umoja. It's a song hatukuanza sasa, tulianza toka 2011.
Tukaendelea na Mheshimiwa Gideon Mung'aro pia alianzisha pia story kama hizo. In fact we worked together towards that. Sasa mimi wanawaheshimu wale ambao they are real. Mimi nasema ile kweli. Naheshimu mtu ambaye yuko real and passionate about the people of Kilifi like I am, like minded. Kwa tunasema hivi sio ati ubebwe tu na siasa alafu kabadilike huko mbele. That is not. Naam. Nyinyi kama waaniaji ama kama wanasiasa, kuna vyama vingi haswa sasa katika kaunti ya Kilifi. Kuna ODM, kuna UDA, kuna KANU asili. Pengine wito wako kwa wananchi ama wapiga kura, wanafaa waangalie chama ambacho mtu amesimama nacho kuwania kiti, ama ni vigezo gani wanafaa kutizama ama kabla wachague mtu huyo kwamba ndiye tunataka tuwakilishe? Kiongozi ni kiongozi kutoka utotoni. Ukimwangalia kuna wale hujifunza uongozi, lakini utajua huyu ni kiongozi. Mimi sijisifu, lakini toka niko kindergarten in boarding school I've been a prefect all along. So nilikuwa sielewi, siwezi kujitetea, siwezi kujipigia debe, lakini mwalimu angejua huyu ni kiongozi. Amongst people in Kilifi and the people I have worked with, wanajua huyu ni kiongozi. I have started Mama Mashinani CBO, ndani yake ni kiongozi. I have tried to put together women in politics. I have a group Kilifi Women in Politics that I started because kwa nataka huo uongozi. Sasa already that is uongozi. Hiyo tayari ni uongozi. If you can put all women together ili tuzungumze mambo ya kina mama regardless of chama, I am happy. Right now I would be going chama ni mama because shida tunazo sisi. Nataka kila mmoja anayekwenda kupiga kura aangalie kiongozi huyu ni kiongozi. Wengine tabia zao zajulikana kutoka kama si utotoni, wanavyokuwa utajua huyu ana matatizo fulani. Na ndahisi mimi kama mwalimu kujua huyu ana matatizo fulani. Maana tumekuwa trained. Na mwingine pia akajua huyu ana matatizo fulani. Sasa haya matatizo ni yarekebishwe kwanza ndio mtu ajifundishe uongozi. Kwa hivyo kwa wana Kilifi nitawaambia hivi, kiongozi unamjua. Ni vile tu chama na pesa zinakuja zinagonganisha watu. Lakini mwisho wa kuisha hatuchagui tena viongozi. Tunachagua aidha chama ama pesa nyingi pale ilipo. Sasa hiyo si njia ya kutafuta kiongozi. Hivi sasa tuna walimu wangapi ambao ni viongozi wazuri? Kuna makanisa wangapi wanaoongoza makanisa ambao ni wazuri? Na hata hao waliosimama katika uongozi wa kisiasa, ukiangalia utajua huyu ni mzuri, huyu amefanya, huyu amefanya. Sisemi vibaya ama sitaki kuponda mtu, kila mtu ataamua, lakini kwa mfano kama kazi yangu mimi bungeni ni kutunga sheria na kuongea. Nitasikiza matatizo ya watu hapa, nikienda bungeni nitatamka, nitayazungumza. Wenzangu watunge sheria. Nitatoa mfano kama ONB, napenda kutumia. Yeye ndo anaongea. Tukiangalia anaongea kabisa na tunaona. Kwa hivyo mimi namwangalia yeye kama kiongozi kwa sababu amesikiza akaongea. Sitaki kujua yuko chama gani ama yuko chama. Sasa hapo ndio mwanzo wa kujua kuchagua viongozi. Maana si tunawaenda tunawatuma katuwakilisha. Hapa kwenye bunge la Malindi the same way. MCAs wakatuwakilisha. Ikiwa watakuja unrealistic things, ukisema mimi nitakujengea gorofa pale, zile za kawaida tumedanganywa nazo. Tayari huyo si kiongozi. Anadanganywa akili yake, fikra zake na pesa. Kwa sababu chama fulani kina pesa nyingi, tutatengeza hiyo, lakini tukiangalia tuko pale pale kila siku. It is time to change. Chagua kiongozi kulingana na vile unavyomwona ni kiongozi, whether yuko chama gani ama chama gani. Ikishindikana sana kwa sababu watu watakwenda kichama, mimi nitapigia debe chama changu cha Mnazi. Manake kule kwenye kahawa na nini wale wanatunga sheria kwa sababu kuna mtu kule amewakilisha akaenda katunga na huu Mnazi wetu nani atapeleka? Tukinyamaza situaanza na hapo kwa kadosili, alama yake ni Mnazi. Pia si tutaka kuhesabiwa katika kutunga zile sheria, lakini kama mtu ameenda asipoongea tutabakia vile vile. Naam, umezungumza kuhusu kupigania suala la Mnazi na mambo mengine ambayo yanahusu wanapwani. Tangu tupate uhuru, nafikiri eneo la pwani kwa kiwango kikubwa limeachwa nyuma kimaendeleo. Unafikiri tatizo ni serikali inayochaguliwa ama ni viongozi wanaochaguliwa kutoka eneo la Kilifi? Ni viongozi. I'll outrightly say ni viongozi. Na nitauliza tena. Hata sitaki jibu, wao wenyewe watazamaji watasikiza. Ni wangapi ndani ya bunge wanaoongea waende wakafanya utafiti? Iwe haikutoka kwa mama Ephie, lakini ni wangapi wanaongea? For something to be law, si lazima umesikiza alafu ukaipeleka. Ukienda nyamaza, so wamwakilisha nani kama huongei hata hapo bunge? Kwa hivyo it's as simple as that.
Let the people be the judges. Watch, listen, ndio utajua kama huyu ni kiongozi. Kwa hivyo watu wataamua, lakini narudia pale pale. Ikiwa mnazi wetu kutoka juu mpaka chini ni biashara. Already kutoka juu mpaka chini ni biashara. Makuti, ornaments za minazi, fagio, mti wenyewe, hakuna kitu hata kimoja. Mnazi, nazi, madafu. Pale Mavueni mnaona. Hivyo vitu vyote. It can be very good business. In fact, kama mimi ndani ya ile pesa ya mama, we can grow this as a business. Kwa sababu nimeangalia kupanda nazi. Nilikuwa nauliza around, kupanda wale wanaokwea kuangusha nazi wanalipwa shilingi moja. Shilingi moja. Alafu wanauza shilingi 5 kwa watu wa nje. Lakini nazi huko nje ukienda uza shilingi 100. Don't you think sisi wenyewe pia tunahitaji kununua nazi? What if hizo nazi tungeuziana sisi wenyewe kama ni 30 ama 50? Pengine in a school setting, pale ambapo kuna masoko. Siwa kuna masoko. Zile siku za masoko zimekubaliwa. Kwa nini tusiwe na soko kwa institution wakati wafunga shule ambao tutaleta hivi vitu vyetu vya nazi zote ianze kujulikana. Mimea yetu ianze kujulikana. We sell seedlings, we sell, ili watu wote Kilifi wajue leo ni siku ya soko ya vitu vyetu vya mnazi. Already we'll have started our soko here. Na mfuko wa mama waweza kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Naenda huko side education. Then that money, if done in a school, hiyo ndio percentage fulani italipia fee kwa wale watoto wa hiyo shule. So there are many creative ways of making money and working together and showing people that we are, sisi wenyewe hatujipendi, tunabebwa tuna siasa bila kufikiria mwisho kuisha tutaachwa nyuma kama kawaida. Na umezungumza kwamba watu wanabebwa na siasa, na pengine aswa tukiangalia miaka hapo nyuma eneo la Kilifi, kaunti ya Kilifi imekuwa ni ngome ya ODM sana. Kwamba ukipata ile tiketi ya ODM una uhakika kwamba utakipata hiki kitu. Unafikiri jambo hilo bado lipo ama pengine mambo yamebadilika, wananchi wamerevuka? Sasa mambo yamebadilika, kisha vijana na kina mama na wote ambao wananiangalia na wanisikiza. The story is different. Wajua unaweza kudanganya hata ukiwa mwongo mara ya kwanza, mara ya pili, wafikiri utakuwa mwongo forever. Hata conman hushikwa. Haiwezekani. So ilikuwa hiyo, sasa imekuwa ni story. Lakini saa hizi ambao wameelewa ni wapiga kura. And that's the best thing that has ever happened to Kilifi. Ukienda ground wanajua safari hii you can be anywhere. Vyamas are vehicles to just take you through. Lakini wao wenyewe hata hawajui wako vyama gani kwanza. Lakini ndio wapigaji kura, na anapopiga kura yuko yeye peke yake. So singome tena ya, nitasema singome tena ya ODM. Mambo yamebadilika. Na kwa sababu singome ya ODM ndio unaona coalitions zinakuwa formed ili angalau wawe wengi. So chama hiki na hiki vyote coming together, we are going to call it Azimio. But utaona kuwa hasa ODM hapa Kilifi County story iko tofauti. Watakuwa wataka kupigana na PA japo wako Azimio. Why? Because PA want to be relevant, ni chama cha Pwani. ODM inataka kubakia because we have been there and we are there. But it's not the case. Safari hii watu wamerevuka, wapiga kura wamerevuka, na viongozi pia wamerevuka. Saa hizi hata viongozi wenyewe huwa nitatamka, wengi wanasema afadhali tukaenda hii njia ya mseto. Njia ya mseto yajaje? Yaja kwa sababu unaweza kuona huyu ni kiongozi mzuri, lakini kwa sababu yahitaji vehicle ameenda pale. Huyu ni kiongozi mzuri naye, lakini hawezi kuwa pale, manake hiyo story umesema ya kuwa pengine atapewa direct ticket. Wengine wataumia, ataenda pale, lakini ni kiongozi mzuri. Ndio raia wapiga kura wameona, wacha nifuate yule, nikamfuate huyu na nikamfuate yule. Alafu si tu huku hatuna presidential candidate. Huku ndio mwanzo tuanza, wengine kama USPK ndio sasa wametaka kuwa na presidential candidate, lakini pia si wa huku coast. So mwisho wa kuisha ni jukumu lako wewe kuona president wako pale juu atakuwa nani. Sasa atakuwa ni chama kingine. Kama Kadwasili haina presidential candidate for example, see it means mimi naweza kuwa Kadwasili kama kiongozi na nikachagua katika hao ambao wametajika kutoka chama chochote pale juu. Naweza nikaenda nikasema mimi wangu ni William Samoei Ruto kwa sababu nimempenda yeye. Kwa hivyo sasa hiyo hatuna budi kuwa nitakuwa chama kingine, nitasimama na chama kingine, lakini rais atakuwa kwingine.
Tunaangalia wale viongozi, hatuangalii chama. Kwa hivyo wewe aungi mkono ile jambo la kwamba tupige kura 6 piece. Kama tumeamua hawa kutoka governor, senator, tuseme ni chama moja tuchague namna hiyo. Kwa Kilifi County nitasema hivi, kama walikuwa wanataka tuende 6 piece, ingekuwa kabla huu uchaguzi wamejipanga watu wa Kilifi kuwa mama Ephie njoo, wewe ni kiongozi mzuri hapa. Mtu fulani njoo, wewe ni kiongozi, wewe njoo. Sasa njooni tupange, tumekubaliana, wananchi wamesema vipi ni hivi, njooni twende na hii. Sasa kama tumeambia njooni na twende na Kipwani, ndio ingekuwa sasa itakuwa 6 piece. Maana yake tumefanya kuwachagua viongozi. Sasa hatuwachagui sisi viongozi. Ni haya twende, siasa imefika, kila mtu na mwago you just go. So 6 piece can be very tricky. Naam, hapo jana nafikiri kwenye ukurasa wa Facebook wa Mheshimiwa Owen Baya niliona kwamba ameweka picha na mazungumzo kwamba wamekaribisha chama cha Kandowasili katika muungano wa Kenya Kwanza. Tumekaribia sana. Hiyo ina maana kwamba Kandowasili na wale wafuasi wake wanakubaliana na ule economic model ya bottom up, na unafikiri is that the solution for the coast areas ama watu wa pwani? Mimi hata bila economic model from the top, that has been my life. I will always start with huku chini. Kwa nini nitaanzia na chini? Ni sisi, ni watu. Kwa nini usipoanzia na chini, hata katiba yenyewe yasemaje? Si power iko na watu. Si sasa watu si ni sisi. Yes. Na sisi tuko hapa chini. Kitu gani cha wafanya watu wabadilishe hiyo lugha? Nani ambaye aniambie hivi sasa ambaye hataki kupewa pesa? Kwa mfano pesa ikija ya maendeleo tuanze kupewa sisi huku chini. I am for that model. Why? Tukianza kuhamasisha watu waelewe, manake have used it even before they decided they have that model. Mimi hutaka kuanzia chini. Hata katika maendeleo ya wanawake, wakati tunapiga kura zetu, ni upitisho kwanza kule kwenu chini, wa kukubali kwenye wodi yako, ndio uje hapa Kilifi North uchaguliwe, ndio uende hawa Kilifi North wachague ende juu. That is the case for everything. Maendeleo kufanyika, hakuna mtu atatoka huko juu atuambie hapa Kibarani ward kwatakiwa hiki na hiki na hiki. Tutaanza Kibarani, mwataka nini? Tunataka hivi. Sisi hapa chini, mwataka pesa ngapi za kufanya? Tutaanze hapa chini. Je, hizi pesa katika mfuko kwa mama Kibarani ward tukipeana hivi kufanya maendeleo mtakuwa iko sawa? Then it will work. Because I believe it works. Sisi ndio wenye shida huko chini. Wale kule juu hawajui. So it's not about just trickling down. Ni sisi tuamue, tuko sawa, alafu they'll be very comfortable. Because we are the workers, we are the donkeys, we work. Sure. Na tuseme kama mwanamke, pengine ni changamoto gani unazozipitia kwenye ulingo wa siasa ambao uko very well dominated by the men kama mwanamke, na pengine unafikiria katiba imeweka sheria zinazofaa kumchunga mwanamke ili kuweza kujipigania kivyake na kupigana na wale wanaume katika ulingo wa siasa? Mimi nitasema hivi. Hivi sasa tumetoka mbali. Mwanzo ilikuwa kwa mwanamke wa jikoni, hawezi kuongoza, dini pia kwa hairuhusu, wa mijikenda ama traditionally mwanamke hatakani kuwa mbele. Yamebadilika. Siku hizi tuna mabishop. Siku hizi walimu, ma principal ndo wako. Kwa hivyo uongozi sasa tumeinuka, tulitoka kule kwa zamani. Tuko somewhere and heading to better places. Ijapokuwa kama nilivyosema, wanawake challenges zao wanakanyagwa that you cannot speak. In the political parties walikuwa wanaminywa, huwezi kuwa, you cannot own, yani huwezi kuongea, unapewa tu zile kazi za kuserve soda, sio unafanya nini. That is where women were placed. But right now na hiyo katiba, the 2/3 gender role. I'll tell you something. Kina mama viongozi ama kina mama naturally mbele ya Mwenyezi Mungu, they have things that they see that men do not see. Men have their ego and their things that they see. The youth, kama nyinyi vijana, kuna kitu mwaona ambao mimi kama mama sitakiona na yule baba hatakiona. So it has to be teamwork. So for all this time, kama tuna makosa ambayo yamekoseka, ni kwa sababu mwanamume sio ati si kiongozi mzuri, ni kiongozi mzuri, but there are things they will never see. Naturally, God given, there are things they will not see. But a woman will see these things. So we need to work together. Na umesema kwamba ombi lako ni kwamba wanawake wawe viongozi, wengi wawe ni wanawake. Na tukiangalia kwenye zile data ziko ni kwamba wanawake ni wengi sana hapa nchini Kenya ukilinganisha na wanaume.
Lakini tunapokwenda kupiga kura bado tunaona baadhi ya wanawake wengi wanawapigia wanaume kura. Mbona isiwe kwamba kuna ile believe kwamba I can vote my fellow woman to represent me? Mimi nitasema hivyo. Na tena nasema kulingana na vile nilivyoona na vile ninavyoona baada ya kura huwa kuna kesi nyingi watu waliibiwa kura. Huwa zimeibwaje mimi sijui. Lakini inaweza kuwa hata watu walipiga lakini sio yani hukupigia huyo. Lakini maajabu yatokea achaguliwa mtu mwingine. Pesa wajua nani, sijui vimekuaje. Tunataka tubadilishe hiyo. Hiyo tu ndio sababu. Na mwanamke hata minyana. Mwanamke mwenye heshima yake hata minyana. Wakati sisi tunafanya mikutano huku, wengine wako usiku wanafanya mkutano. Mwanamke kwa heshima yake na mumewe na family values, aiza asiende kwenye mikutano ile ya usiku ambao the real things happen. Why? Pengine mume atamwambia usiende. Why? Because family said you don't have to. And after all, kwani mkutano ni usiku pekee yake. The same things can be said during the day somewhere. So you see hizi ndio challenges. Ndio maana wanawake kuingia katika siasa you must be very bold. Kama huko bold, kama huna shock absorbers, utakanyagwa ile mbaya. Na ukikanyagwa je utakuwaje? Utavuliwa nguo. Na hapa nataka kugusia kitu kimoja. Mwanamke akisimama ataitwa all sorts of names, including mwanamke ni malaya. Mwanamke sijui ni kitu gani. And I am wondering whether huyu mwanamke akifanywa malaya huwa yuko na mwanamume ama yuko peke yake. So you see, everything favors the man. So it is time to understand this thing is two way. Kama huyu mwanamke akiitwa malaya, huyo mwanamume pia ni malaya. In fact, if anything, watu afadhali wakarekebisha hapa. Because wasiporekebisha hapa, wakati wanawaambia kina wanawake mko hivi, then it is high time we also bring the list of those people ambao wamechangia hii shida ya mimba za mapema. Hivi vitu vyote wengine ni viongozi. I'm sorry to say wengine ni viongozi. Kwani mimba ni haikuwa na mwanamke ama na mwanamume? So where is the problem? Shukran sana. Tukimalizia kipindi chetu, pengine zungumza na wapiga kura wa kaunti ya Kilifi. Wito wako kwao aso tunapojipanga kuenda kupiga kura, na pengine uwazungumzie kwa kipana kidogo, mbona wakuchague wewe na sio mwanamke mwingine kuwakilisha katika hichi kiti? Haya, kwanza asante sana. Kwanza nazungumza na watu wa Kilifi. Vovote vitakavyokuwa, tudumishe amani. Haijalishi kuwa tuko vyama tofauti. Haijalishi tuwania kiti kimoja. Haina haja ya matusi. Maana siasa si matusi. Mwisho wa kuisha, tena miezi kidogo tu itaisha, maisha yataendelea ya kawaida. Kwa hivyo nikijiongelesha kuhusu mimi, wenzangu walikuwa kwa wajiita wakilishi wa kina mama. Na kaunti nzima wakachukua hivyo. In the process, watu wakajua ni mwakilishi wa kina mama, and they have missed out a lot because wanasema hiyo kiti inasaidia mama peke yake, which is not the case. Ukikosa pesa kwa mbunge, sasa kwenye mfuko wa mama ambao nataka kuusimamia mimi kwa mipangilio, mimi nitafanya kazi tofauti. Mimi nitawakilisha kila mmoja. Kama ni vijana, special groups zote, vijana, kina mama, people living with disabilities, hiyo pesa iko. Lakini wajulikana je huko? Na kama huko, it means serikali haikupi pesa peke yako. Jiwasilishe kule kwa social services, alafu ujiandikishe. Lakini tupange, tujue wewe wajulikana. Huwezi kucomplain hujapata pesa na kumbe hata huna certificate. So the first thing that I need to do is to register kina special groups na social service. Tena registration is easy, maana hiyo pesa iko. How do you empower a group that is not registered? Pay for them. Pesa iko ya kazi hiyo. So you start there. Ndio ni mwanzo mpya wa kuwa sasa I will work differently. How is shall register? They come into my data. Wakija kwenye data, kuna changamoto ambayo iko. Hawajui kuandika wengi, sio wote. Hawajui kuandika, form limejaa kiasi kile kikubwa. Wanarudishwa, umekosea. Nenda, umekosea. Si kwa ID, si kwa social services, si kwa woman rep ambao mwamuita women rep. Sasa ile fomu ya watatiza. Kama ya watatiza, si mimi ndo nimesoma. Si mimi ndo niko na ofisi. Why then don't I collect all this data niweke kwa meza sahizi in my planning process? That's what I'm doing. Alafu nikupate wewe ambao kwenye ofisi yangu, ujaze kila kitu details za ile form. Alafu hawa tulionana nao hiki kipindi hiki. Niwaambie sasa njooni kina mama, fomu yenu imejazwa hii.
sign pesa yako hii. Huduma si ufanya hivyo, Huduma Center. Ukiwa huelewi si unaenda Huduma Center. I want to do a huduma kind of thing kwangu. Hakuna mwanamke ama kijana ama mtu ambaye atatatizwa na kujaza fomu, because sisi ndio tunajua kujaza fomu. Badala kurudisha watu nenda rudi. That is what I will do differently. Another thing, I want hawa kina mama wakiteseka na mambo ya ID. Nikasema we should go through the schools. Just before amalize form 4, ofisi yatakana izunguke mashule. Na pesa hiyo because it is possible. Waende by the time wanatoka kila mtu ana ID. Birth certificate. Mimi ni katika uongozi wangu. We get notification from the hospital. Kama mama ukishajifungua pata notification. Ukishaipata then what happens? Kwa nini ile meza kama vile huduma, meza ya birth isiwe pale? Ukimaliza that is full evidence you are even having the baby, umemtoa hapo hospitali na daktari na notification. Songa hapa, andika birth certificate because it takes only a day. Kitu gani chazuia? Alafu kama kuna anything else to be signed, so wataenda, watarudi. Si huyu mama anarudi clinic. We then distribute their. Kwa nini mpaka mama afike mtoto anafika standard 7 8 ndio anafukuzwa huku na huku? Kwani watu walikuwa wajui viongozi wote kwa kutahitajika certificates. Alafu kama kuna pesa ya civic education ndani ya mfuko wa mama, ni kitu gani hawajaambiwa hawa kina mama? Na mimi leo ndo nawaambia pesa ya mama, civic education pesa iko ya kuwaelimisha. Haya naelimisha mimi hapa bure, basi kunayo pesa katika mfuko wa mama. I'll do it differently. And then when it comes to education, the same way. I want quality education. I'm a teacher by profession. I have taught in good schools. Na najua vitu gani viko huko. And in the education, wajua sisi tunafanya mtihani mmoja na shule zingine. Je, tuna labs? Mimi nimefundisha shule ambao ina physics lab, chemistry lab, biology lab, home science lab, 4 labs. Je, shule zetu za secondary zina hizo labs? Na kama hakuna, je, tuweza kuanza kidogo katika uongozi wangu? Kwa nini tusiwe na communal labs? A resource center ambapo mfuko wa mama tena utakuwa na pesa ya kuwezesha kuandika walimu, ta create jobs ambao wanafundisha sciences na labs. Sasa tukiwa kuna pesa, sina empower wa mama, na empower wa youth, na watu wataka kulana, na watoto education pia mfuko. Ukichanganya mfuko wa civic education na education, that is education. Then in that case, I'm not building schools kama vile mbunge atakofanya, lakini I have mpesa ya vitu kama hivi. So once we have these communal labs ambayo mbunge tuweza wakisiliana akajenga, it's education, na mimi nikatia hapo watu wa kufanya hivi, then it could be shared communal. When a timetable, I can also do that timetable because I'm a planner. Leo ni Kilifi Township, Monday wanakuja fanya chemistry in that lab. Do you know people, students in this school in Kilifi, wengine wanaona test tube siku ya mtihani ama 2 or 3 days. Wataanguka. While in the schools that I taught, ilikuwa kila wiki una 3 lessons za lab physics, 3 lessons uko biology, playing with apparatus. Lakini huku kwetu, do we have that? We don't. Are we giving that opportunity to our children? I want quality education. In our national schools, for example, national schools zetu hazikufanana na national schools za kwingine Kilifi County. And we are there very comfortable with education kuanzia NCM mpaka governor. What is education to us? So kama shule ni national schools, national school, yatakana kwanza ingekuwa to that standard. So I want to bring in quality education. I know people who are not employed wamekaa nje who can be employed. Si huwa kuna board wana employ. Who can be employed na wamefundisha shule hizo za national schools kwengine. And then mfuko wa mbunge, if we work together, then for example, I'll give an example. There's a good job that has happened in Bahari, in St. Thomas. Mimi kama ni mimi, katika uongozi wangu, together with the rest of the viongozi. Basi katika hiyo shule, ningekuwa mtoto yoyote ambaye yuwapata 350 and above, ingekuwa hawana ruhusa wa kwenda nje. Akienda Alliance for example, because ampata 400, atajipanga na fee. Lakini ukienda hapa St. Thomas, girls, shule yetu, sasa hapo ndio utapata pesa ya mbunge. Do you know, una raise standards. So we'll have our 350 and 400 here for free. Na kama ni for free wanalipiwa na mfuko wa mbunge, na mama
mfuko ambao unaongezea kidogo for the quality. Now we have the infrastructure and the quality. Do you think nani atapeleka mtoto wake Alliance? We'll have our own Alliance here. Really? We'll create that school here. That's my thinking, and I know it's workable, very realistic, because we have done it. I personally nishawahi kuvifanya elsewhere, lakini sasa we can bring it back to Kilifi. Kwa hivyo nataka kuambia hivi, ikiwa wataka elimu both formal and informal katika hizi colleges na nini, what are they taught? What skills are they taught? What's the quality of what is being taught? What are the machines that are being used? Carpentry. Wawezaje kuwa kwenye college ambayo ina carpentry alafu wanaranda tu peke yake wakati mtu anaweza kutengeza joinery, because I also did woodwork. Hizi vitu, why don't we invest in these things? So I am totally different. Wananiita mama mchapakazi. Wananiita mama totally different. Ndio maana nina imani kuwa wakinichagua mimi, my wealth of knowledge itawasaidia wengi. And to make it even sweeter, being an artist with all the artists here that is not tapped. Mimi natamani and I have a program ya kuwafundisha business, music, business, pamoja na copyright. Unajua hizo ndio shida tunazo. And then we do our own events hapa, concerts na nini. If they have associations, if we have associations, I'm calling upon all artists. I can start with 100 in Kilifi County tufanye workshop ya music business. My daughter does music, na najua ni artist, nimehakikisha nimempeleka vitu vya maana because Kilifi hakuna. Sasa mimi nampeleka Sauti Academy. And you know what Sauti Academy is all about. Why can't we have a Sauti Academy here? Tunashindwa na vitu kama hivyo. I want to stick more to skills. Wale viongozi wengine wengi I think have not stuck to skills. The majority of Kilifi County women, youth, na people living, they are very skilled people. Lakini hawajakuwa empowered financially. Na mimi najua pesa iko, nataka nitumike vilivyo. Sijui, nataka niwaambie katika uongozi wangu mimi mtakaponichagua, na kwa nini nataka mnichague ni kuwa ikiwa wewe ulipata pesa kutoka kwa mfuko wa kina mama, then we'll have the records. If you did get that money, and if you did not get, then come to me. I want to start with those wale walikuwa hawajapewa. Na nitakwambia nikizunguka county kila mtu, kwani zapatikana vipi? It's the same story nikasema hakujaza form na nini. They get tired. So if you got, stay, wait. If you did not get, then I want to start with you. Ili kila mtu enjoy hii pesa. Iko ni nyingi na yatosha. Na kwa mpangilio together with viongozi wengine kama MCAs, governor, if we work together. Mwisho wa kuisha mimi kichaguliwa, nitakuwa si kiongozi wa Kadwasili, mimi ni kiongozi wa Kilifi County. Kama governor, kama kila mtu. Kama tunataka kubadilisha Kilifi County, then go for Mama Ephie. Naanza safari saa hizi. Nimeanza my planning. I'm taking data. Nitakwambia kitu kimoja. Vijana nyote ambao mko, sijaona mwanasiasa akaitisha mkutano wa wale walipata B+ and above ambao wanarandaranda. Tunaitisha mkutano, kina mama, vijana njoni, makofi, tunajaza uwanja wanaenda. I don't work that way. I'm a teacher. Nataka mimi kuitisha mkutano, whoever is there, then talk to me. Kama ulipata B+ na kuendelea, na you're just hanging around, let's have a meeting. Me, I'll meet kids, I'll meet hao vijana, I'll empower them, I'll show them the way. Usife moyo, kama hapa hukuweza, hapa utaweza. Na wao pia tuanzishe. Kwa hivyo ama ushasikia mtu ambaye amemeet vijana? Alafu hii kuandika kazi. Hii kuandika kazi, watu hawana kazi. Kazi ya nyumbani ni kazi. Ujenzi ni kazi. Hizo kutengeza vifumbu na fagio ni kazi. But I want it to happen this way. Wakati wa rallies, zile watu wamebebwa na mabasi kutoka kila mahali. Millions are used. People go to a rally. So much money is wasted. Hiyo pesa yaweza fanya differently. So me I would rather nichukue watu wanaoandika watu kazi from different organizations, niwaweke tent. Alafu tutangaze. Na gari vile vile tunavyotangaza wakati wa siasa. Kila ambaye hana kazi, njoo. Sasa kila mtu ataangalia qualification yake pale na nini, wale watahaya. So I want to work with business people. I want to work with organizations ambao hao watakuwa, nitawaalika tufanye kitu pamoja. Niwaite sasa hawa watu ambao tumekuwa tuzungumza nao. Waje
Kama you do not fit in there, then we see where to put you in the skills. I think I am very different. Na huu uongozi wangu utakuwa tofauti. Nataka tusiwe na friction. Na mimi huwa nasema hivi. Safari hii mimi ndio msemo wangu siku hizi. Watu wako kiniita kwani nini? Kwani nini ilikuwa ikitumika kwa sababu nilikuwa nikiwaambia kina mama kama wanaume wanaweza pia sisi wanawake tunaweza, kwani nini? Ikazoeleka. Lakini saa hizi ni tofauti. Sasa wanawake washakuja. I'm changing that. Sasa niko nasema ni mimi nimeanza safari na wewe na wewe na wewe ni mama mchapakazi. Asante. Naam, shukrani sana Mheshimiwa Ephie Chari Wesa kwa kukubali kuzungumza nasi. Alikuwa ni mheshimiwa ambaye anawania kiti cha mbunge wa wanawake katika kaunti ya Kilifi. Umesikia idea zake ambazo ako nazo, na pengine tutakuja tena kuangalia jinsi unavyoendelea katika kampeni zako, na kutoka halmashauri ya Chadi TV tunakutakia kila laheri. Asante, nashukuru. Bless you and yours. Asante sana. Naam, mtazamaji, paka wakati mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ni wako Morris Mkulima, ukitaka ni wake mahali pema moyoni. Kwa hiyo